Hey, good morning, guys. Praful Kulkarni from Alpha Leo. Thanks for joining in and welcome back. Today is 14th of June. What an eventful Monday. So after that tweet from Sucheta Dalal about the Adani group of stocks, a possible, a potential scam. So all the Adani group of stocks opened at the lower circuit, and वो लोअर सर्किट के बाद फिर से दूसरा लोअर सर्किट लगी, उसके बाद तीसरा लोअर सर्किट लगी. At one point Adani Enterprises was trading somewhere at -20%, Adani Ports was trading at somewhere around -18%, and all these three, Adani Greens and Adani Power and all those things, they were trading at -5%. So that sentiment of Adani stocks kind of spilled over to all other sectors as well, and we saw a massive sell-off. And I think this was the massive sell-off that we saw after a long time. काफी दिनों के बाद इतना सेल ऑफ देखने को मिला. एंड आई हैड एन ओवरनाइट बैंक निफ्टी 35-100 straddle which was not at all giving a loss, like which was at cost to cost in spite of a 500-600 point fall. In spite of that, while exiting, I lost somewhere around 6k in this, but today I had to take a loss because of Zerodha platform. तो क्या हो गया, when I clicked exit all with all these 4 orders, one of the orders didn't get executed. It took almost 1.5 extra minute to get executed क्योंकि वो order validation pending पे चला गया था. ओवरनाइट एंड इंट्राडे दोनों मिला के समवेयर अराउंड 16.6 के यहाँ पे प्रॉफिट हो गई है, एंड बैंक निफ्टी अकाउंट पे समवेयर अराउंड 1.9 के प्रॉफिट हो गया. सो समवेयर अराउंड 18.5-19 के ऑफ प्रॉफिट्स. मेरे को कुछ और काम था आज, so because of which I had to close my positions pretty early. But after this, the market has been extremely sideways and we have got a very good DK. काफी अच्छी डीके मिली है, ऑलमोस्ट हमें 7-8 पॉइंट्स का एक्स्ट्रा डीके मिला है. एंड हाउ मच डिड आई कैप्चर? आई कैप्चर्ड समवेयर अराउंड 8.5 points of DK in Nifty account. And in Bank Nifty account, the first straddle in Bank Nifty account I took was 34,900. उसको मैंने 300 रुपीज लॉस में मैंने एग्जिट किया, बट उस पे और एक्स्ट्रा 400-500 रुपीज लॉस चला गया बिकॉज ऑफ द Zerodha fuck up. उसके बाद में 34,600 का स्ट्रैडल लिया विच गेव समवेयर अराउंड 2.5 के प्रॉफिट्स. तो सब मिला के अराउंड 1.9 के इन दिस अकाउंट, एंड बैंक निफ्टी अकाउंट में 16.6 के, दैट टू आफ्टर टेकिंग अ 7-8 के लॉस फ्रॉम द ओवरनाइट पोजीशन. एंड आउट ऑफ दैट 7-8 के लॉस, सम 6 के लॉस वाज जस्ट बिकॉज ऑफ Zerodha fuck up. ठीक है. तो एंड मैंने कोई एडजस्टमेंट का वीडियो बना नहीं पाया बिकॉज आई वॉज बिजी विथ अदर वर्क, प्लस वी हैड दिस काइंड ऑफ मार्केट. तो इसलिए I couldn't make any adjustment video, but I'm gonna take you through how I manage my positions. Initially, I took a 15,900 and 15,550 strangle. The moment it started breaching the yesterday's low, Friday's low जो था, जैसे वो breach करना शुरू किया, I completely came out of that position with a minor profit. कुछ minor profit में मैं बाहर आ गया, some 6-7 के profits में, not 6-7 के, some 8-9 के profits में मैं बाहर आ गया. Then उसके बाद I didn't take a trade up until this big green candle is formed, क्योंकि मुझे पता नहीं कि मार्केट कहां तक गिर सकता है, right? Because if the sentiments are completely negative, we can see another fall of, let's say, another 200-300 points. We'll never know. ठीक है. So I didn't take any trade up until this big green engulfing candle formed at the S3 levels. S3 के पास मार्केट को सपोर्ट मिला, मार्केट को S3 के पास डिमांड मिला, and when this green engulfing candle got formed, that's when I hopped into the trade and I took a 15,900 and a 15,500 strangle. So 400 point का strangle लिया, then I collected again another 4-5 points of DK in that, and I exited somewhere at this point 10 o'clock के आसपास मैं exit किया, when it looked like it's gonna give a V-shaped recovery towards the upside, because that at that point the calls which are trading at dirt cheap prices, they'd start spiking up in the values. So because of which I came out at this point, and इतना सारा DK मैंने miss किया. Definitely I've managed pretty well today to come out in profits. So definitely I'm not gonna trade right now. Let's give some time to the markets, let the markets settle, and we'll take the trades after some time. ठीक है. So definitely I'm gonna take some positional trade. Alright guys, the time is 3:30 and the markets are closed now. Throughout the day, I didn't find any trades which would sit in my risk reward, and we were seeing a lot of spikes here and there, and the market was pretty erratic to say the least. So that's why I didn't take any intraday positions, but at the end of the trading session, I took a positional trade, that is a classic calendar. What is a classic calendar? You short a call, you short a put, and you buy the hedges at the exact same strike, but of the next expiry.
ठीक है. So 17 जून का 34,500 put has been shorted and 35,300 call has been shorted, and the same strikes have been bought as the hedges but of the next expiry. So how does the graph looks? It looks something like this. आप चेक कर सकते हैं. If you want, you can just try it out on Opstra. So the maximum loss looks like 1.05 lakhs, somewhere around 1.5 lakhs maximum loss दिखता है, which is not impossible, it is still possible but not probable. मतलब इतना probability नहीं है उतना जाने के लिए, because my break evens are at 34,300 and 35,600. कहाँ पे आता है 34,300? 34,300 is below today's low. 34,300 यहाँ पे आती है, and resistance कहाँ पे है? 35,600. 35,600 कहाँ पे है? 35,600 is here. 35,600 is here. So basically मार्केट के पास कितने दिन है? 1 2 3. टुडे इज जस्ट मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे एंड थर्सडे. सो नेक्स्ट 3 दिन तक मार्केट इस रेंज के बीच में रहा, तो आई विल बी मेकिंग समवेयर अराउंड 30k 34k, which translates to somewhere around 6-7% on the deployed margin. कैपिटल कितना डिप्लॉयड हुआ है? You can check it here. The capital deployed is somewhere around 6.7 lakhs. यहाँ पे क्यों 4.3 lakhs दिखा रहा है? I have no idea. But let's refresh करके try करते हैं. Okay, even now it's showing 6.7 lakhs. Fine, 6.7 lakhs हुआ है, and I'm expecting to make somewhere around 20 to 25k, which turns out to be 4% on the deployed margin, which is pretty decent. ठीक है. So what's the MTM for the day? What's the total profits for the day? It's 25,583. So 25,583 here, and on the Bank Nifty account, again no trades taken. 1.9k in Bank Nifty and 25.5k in Nifty. So दोनों मिला के somewhere around 27k for the day. 27k तक हो गया है. But the thing is, the overnight position which I booked, I took a loss of 6k or something, but it would have done really good if I had waited till the day end. बट क्या मुझे वेट करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए था? ऑफ कोर्स नहीं करना चाहिए था, करेक्ट? बिकॉज नोबडी न्यू दिस वुड हैपन. सो वी टेक डिसीजंस बेस्ड ऑन द रियल टाइम डेटा पॉइंट्स. उस टाइम पे मार्केट क्या बोल रहा था? उस टाइम मार्केट क्लियरली ये बोल रहा था कि द मार्केट्स गोना हेड लोअर. कितना लोअर जा सकता है किसी को पता नहीं, एंड सपोज ये भी हो सकता था कि इवन दिस कुड हैव हैपेंड, यहाँ पे नीचे जाके यहीं पे मतलब हॉल्ट कर सकता था. बट नोबडी एक्सपेक्टेड दैट it would have a complete V-shape recovery. Almost V-shape recovery था, right? जितना फॉल किया, ऑलमोस्ट एक 700-800 पॉइंट्स जो फॉल मारा, सारा पूरा जो फॉल था उसको पूरा विद इन द सेशन रिकवर कर लिया. Nobody could have expected this after the first 20 minutes of the market action. So that's why it was a right decision to exit. बट अभी हाइंडसाइट के हिसाब से अभी लगता है कि हमें, अरे भाई होल्ड करता तो काफी अच्छा लगता था. एक सेकंड के लिए मुझे भी लगा, अरे यार थोड़ा होल्ड करता तो मतलब काफी उसमें से 20-25,000 आ जाता. बट वी शुड नेवर थिंक लाइक दैट. वी मैनेज्ड आवर रिस्क. ठीक है. द फर्स्ट थिंग इज टू स्टॉप द ब्लीडिंग. पहले ब्लीडिंग स्टॉप करो, उसके बाद प्रॉफिट्स का सोचो. इट वॉज ब्लीडिंग, राइट? Looks like we did okay considering the kind of market action we had, and we'll come back tomorrow and we'll see what to be done. Okay, so I'll see you guys tomorrow.